назвав цей період, коли Російська Федерація може вторгнутися в будь-який час новою реальністю і постійно треба бути готовими. Ірина Верещук назвала цей період Першою світовою гібридною війною. При цьому самі росіяни все це заперечують. Як ви описуєте, власне, справжні події? So Jens Stoltenberg named this new situation to be a new reality where you always have to be ready. Irina Vereshchuk, the MP, said that this is the first world hybrid war, and Russia denies all of these claims. What do you think? What do you call this new reality? You know, I think one of the challenges with Russia, as with all Russian disinformation, is that you have to check the sources. We've learned that Russian officials, just like Russian sources of news, are not reliable sources of information, so you have to verify. Ми зрозуміли, що одним з викликів роботи з Росією і з російською дезінформацією є те, що ні російські держслужбовці, ні російські новинні джерела не є надійними джерелами інформації, і завжди потрібно їхню інформацію перевіряти. So we've verified this, and we found that even in the last few days, Russia has put 7,000 more troops on the border with Ukraine. Ми перевірили інформацію і побачили, що за останні кілька днів Росія привела на кордони з Україною ще 7 тисяч військовослужбовців. So unfortunately, in this case, Russia's lying yet again. Тобто ми бачимо, що Росія знову бреше у цьому випадку. We have to be ready at any moment, as Mr. Stoltenberg said. Як і сказав пан Столтенберг, дійсно нам потрібно завжди бути готовими. And that's one reason why we've come to Lviv to do our work, to work with humanitarian partners, to work with the government, to work with other diplomats, to work with security agencies. І це одна з причин, чому ми приїхали до Львова, де ми працюємо з гуманітарними організаціями, з урядом, з дипломатами, з іншими безпековими організаціями. Listen, we hope that Russia is bluffing in this case, that Vladimir Putin is bluffing, but we fear that he's not. І ми надіємося, що Росія і Володимир Путін блефують весь цей час, проте боїмося, що це не так. So we all need to be ready. Тому дійсно потрібно бути готовими. Now that's not to spread panic. What we're doing by trying to talk about these things is to prevent a war, not to provoke a war. Це не означає, що потрібно панікувати. Ми говоримо про всі ці речі, щоб запобігти війні, а не щоб спровокувати її. І останнє питання, коли можливо повернення в Київ, так і скільки взагалі працівників залишились в Україні, яка їхня місія зараз? So the last question is, when is it possible that you will get back to Kyiv, and what is the number of personnel that stays in Ukraine? What is their mission now? Well, the vast majority of personnel have come here to have gone back to the United States. Families have gone back, and most people are working from the United States or working in Poland now. And a small core of us, just the main sections and the section heads, are here in Ukraine. Більшість працівників і їхні члени родин виїхали в Сполучені Штати, вони працюють зі Сполучених Штатів і з Польщі. Зараз в Україні знаходиться невелика основна група працівників, це керівники, лідери різних відділів посольства. But really there's a lot that we can do. We can work with humanitarian organizations, we can work with the government. We met with the mayor, we met with the governor. We can meet with the border guards, we can meet with university students and civil society. We can talk with the press. So there's a large amount that we can do here from Lviv. Which we're very pleased about, and we're very grateful for the generosity of the government. So, you know, we don't have a lot of people here, but I should say that even with a few people, even with the core of our staff, we actually are about a normal-sized mission because the normal U.S. mission is so large in Ukraine. Я хочу сказати, що навіть при цьому ми дуже багато можемо зробити тут у Львові, адже ми все одно можемо працювати з гуманітарними організаціями, з урядом, ми спілкувалися з мером, ми спілкувалися з головою ОДА, ми можемо спілкуватися з студентами, з громадським суспільством, відвідувати університети, спілкуватися з пресою. Тобто ми дуже багато чого можемо робити у цьому прекрасному місті, і ми дуже вдячні за можливість тут працювати і за гостинність, з якою нас прийняли. І тобто, хоча у нас тут небагато людей, ми можемо все одно виконати дуже багато роботи. So let me just add one more thing. You know, we are pressing for diplomacy in all of this, and until the very last moment, we will continue to press for diplomacy. If Vladimir Putin doesn't take that path, which we do believe is easy for him, just choose diplomacy, we will be prepared. And as we've said over and over again, we will impose very serious sanctions. We will reinforce NATO allies on Russia's border, and we will provide extra assistance to Ukraine. І хочу ще раз наголосити, що ми будемо далі продовжувати рухатися дипломатичним шляхом, допоки це буде можливо. І ми вважаємо, що для Володимира Путіна дуже легко вибрати саме дипломатичний шлях. Але ми будемо готові до будь-якого розвитку подій, і ми готові ввести дуже серйозні санкції. Також ми готові змобілізувати наших союзників НАТО і надавати ще ширшу допомогу Україні. If Vladimir Putin chooses the path of aggression, it's going to be catastrophic.
of course it will be catastrophic for Ukraine, but it'll be catastrophic for his own country, for his own legacy. So we urge him, and we urge him to press for peace, to choose the peaceful path. І, звісно, якщо Володимир Путін вибере шлях агресії, це буде катастрофою. Це буде катастрофою, звісно, і для України, але і також для його власної країни, для його власної спадщини. І тому ми настійно закликаємо його вибрати шлях миру. Коротко, за яких обставин повернеться в Київ і коли це можливо? What would be the circumstance under which you can return to Kyiv and when is it possible? Well, we hope to return to Kyiv as soon as possible, and that's all I can say. It really depends a lot upon what happens. Ми надіємося, що це буде максимально швидко, але це все, що я можу сказати, тому що реально це залежить від подій.